Good evening, everybody. Hope you are doing well and good. On the behalf of DSC SREC team, I, Sanjay, welcome you all to the today's event. Um, on the month of October, we had a program called 3 days of Google Cloud Computing with the DSC SREC, and we had two tracks to complete, and some active participants took part and won some amazing goodies and certificates. Likewise, in this month of December and January, we had Android Study Jam, which will took part on until January 25. So starting off with the session, I'm going to explain about the some how you can complete this Android Study Jam, and some basic concepts of Android in Kotlin language. So let's get started. I will share my screen. So we are going to see first four pathway. We will explain about what is a pathway. So before going to the session, I'm going to remind you that you need a prerequisite that basic computer literacy, some basic math skills like addition, subtraction, that kind of stuffs. Then computer and headphone. You must computer is mandatory because you need to use Android Studio for whole of the program, and some good internet connection. Then optionally you may have to use your physical cable. Why it is optional means there is a option to use emulator. If your system does not support that emulator, you can shift to this Android device. Learning objectives. This whole study jam, you will learn to build your first Android app, and how to set up your Android Studio on your computer, and the learn basic syntax of Kotlin programming language. This is the today's schedule. You will see how to complete. I will explain some of the things in the pathway 1 and pathway 2, and Anar Shankar will explain about pathway 3, and we have some cues. Then Harshant will explain about pathway 4. Then we can celebrate the things that you have built. ಸಂಜಯ್ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಆಫ್ ಅಂತಾರ ಬ್ರೇಕ್ ಆಯ್ತು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. In course, a link uh, for the main page of this Android Study Jam in the live chat. If you click on this, there will be two tracks, new to programming track and the prior programming experience track. You have to complete that both track to get a certificate from DSC SREC. In this study jams, I'm going to explain how to complete that first track, that is new to programming track. If you click the start course button in the new to programming track, you will end up in this page, Android basics in Kotlin.
Sanjay, audio mute பண்ணிக்கடா. Video mute பண்ணிக்கடா. There will be 2 units in this Android basics of for Kotlin, unit 1 and unit 2. In unit there will be 4 pathways, and in unit 2 there will be 2 pathways. What is a pathway? A part of some of activities and tutorials and some code labs. Code lab means எப்படி சொல்லலாம்னா நீங்க வந்து அவங்க வந்து கொஞ்சம் கோட்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க, இந்த மாதிரி பண்ணா இந்த மாதிரி ரிசல்ட் வரும். நீங்க வந்து அது வந்து ரியலாவே உங்க ஆண்டர்ஸ்டுட்லயும் ட்ரை பண்ணி நீங்க வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ற மாதிரி ஒரு செஷன். தென் அட் லாஸ்டா வந்தீங்கன்னா ஒரு கியூஸ். ஒவ்வொரு பாத்வேலையும் ஒரு கியூஸ் இருக்கு. இந்த கியூஸ் முடிச்சாதான் அந்த பாத்வேக்கான பேஜஸ் கிடைக்கும். இந்த கியூஸ் வந்து ரொம்ப கஷ்டமெல்லாம் இருக்காது. நீங்க அந்த கோட் லேப்ல கொடுத்துருக்கிறத அப்படியே ஒரு நீங்க வந்து நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணீங்கன்னா இந்த கியூஸை வந்து நீங்க பாஸ் பண்ணலாம். பேட்சஸ் நீங்க ஒவ்வொரு பாத்வேல இருக்கிற கியூஸ் முடிச்சா உங்களுக்கு ஒரு விர்ச்சுவல் பேட்ச் கொடுப்பாங்க. அதை நீங்க வந்து டெவலப்பர் ப்ரொஃபைல் எப்படி கிரியேட் பண்ணுவோம், ஒரு ஸ்மால் இதுதான். நீங்க டெவலப்பர் ப்ரொஃபைல நீங்க கிரியேட் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் அதுல நீங்க உங்களோட ஒவ்வொரு பேட்சும் அதுல லிஸ்ட் ஆகும். ஸோ கான்செப்ட் ஓவர்வியூ. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பாத்வேல வந்து நீங்க வந்து காட்லின் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் பத்தி கொஞ்சம் பார்ப்பீங்க. அதோட சின்டாக்ஸ், அதோட பேசிக் கான்செப்ட்ஸ் எப்படி வேற லாங்குவேஜ்ல இருந்து எப்படி டிஃபர் ஆகுது அந்த மாதிரி. ஸோ உங்களுக்கு வந்து இப்போ காட்லின் வந்து நீங்க ஐடியில யூஸ் பண்ணுவீங்க. ஆர் இப்போ நீங்க வந்து ஐடி இப்போ கரண்ட்ல உங்ககிட்ட இல்லைன்னா நீங்க வந்து காட்லின் பிளே கிரவுண்டுங்கிற லிங்க் இருக்கும். அது நீங்க .org அப்படிங்கிற வெப்சைட் நினைக்கிறேன். அந்த வெப்சைட் போனீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு யூஐ வரும். ஸோ அந்த யூஐல வந்து நீங்க காட்லின் ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாம் ட்ரை பண்ணி இங்க ரன் பட்டன் கொடுத்தீங்கன்னா அதோட அவுட்புட் டைரக்டாவே கீழே வந்துடும். ஸோ உங்க ஒரு ஈஸியா நீங்க காட்லின் சின்டாக்ஸ் எல்லாம் படிக்கிறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். So then the important is Android Studio. You have to it is mandatory to install Android Studio to complete this code lab. நீங்க Android Studio in short and சொல்லணும்னா Android Studio is the official IDE for creating Android apps. From recommended from Google, you can create Android apps in other IDEs, but it is recommended to use Android Studio because it has tremendous support for Android SDK. Likewise, I previously said that we had a emulator. Previously, we have said that we have a emulator in Android Studio. இந்த எமுலேட்டர் நீங்க ஒர்க் பண்ண வைக்கணும்னா உங்க லேப் ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸ் கொஞ்சம் ஹையா இருக்கணும். ஸோ எல்லாத்துக்கும் இந்த லேப் ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸ் ஹையா இருக்கும்னு நம்ம சொல்ல முடியாது. ஸோ யூ கேன் யூஸ் யுவர் பிசிக்கல் டிவைஸ், physical mobile phone in your hand. You can connect your physical mobile directly into the lab, and you can enable the USB debugging in developer options. Then you can, if you click play button in that Android Studio, the project will create an APK file. That APK file will be installed and it is launched in the in your phone. Then user interface, you will see how you can define a user interface in Android, like interactive user interface, button or input வாங்குற மாதிரி அந்த மாதிரி. The basic concepts, the building blocks அப்படிங்கிறது என்னன்னா வியூஸ். ஆண்ட்ராய்டு ஒரு பில்டிங் பிளாக் சொல்றது ஒரு வியூஸ் தான். அந்த வியூஸ் வந்து நீங்க வந்து 2 டைப்ஸா பிரிப்பீங்க. பேரான லேஅவுட்ஸ். அதாவது ஒரு லேஅவுட் என்னன்னா மல்டிபிள் வியூஸ் வந்து கண்டெய்னர் மாதிரி வச்சுக்கிறத லேஅவுட்ஸ். அதுக்குள்ள இருக்கிற சில்ட்ரன் தான் வியூஸ். ஸோ நீங்க ஒரு ஆப் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அதுல வந்து இமேஜஸ் இருக்கும், அது ஒரு வியூ. அதை கண்டெயின் பண்ணி இருக்கிறது, அதாவது ஸ்டாக் மாதிரி அடுக்கி வச்சிருக்கும் சம்டைம்ஸ் அந்த வியூஸ் எல்லாம், இல்லைன்னா லிஸ்ட் மாதிரி வச்சிருக்கும், அது வந்து ஒரு லேஅவுட்ஸ் சொல்லுவாங்க. பாத்வே 3ல படிப்பீங்க. பாத்வே 3ல இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் வியூஸ் பத்தி படிப்பீங்க. டெக்ஸ்ட் வியூ டு ஹோல்ட் டெக்ஸ்ட், இமேஜ் வியூ டு டிஸ்பிளே த இமேஜ், அண்ட் பட்டன் டு மேக் அ கிளிக்கபிள் ஆக்ஷன் ஈவென்ட். An activity, you will see how you can create multiple activities. In the last code lab, you will see how to create a class and object, like object oriented programming in Kotlin. So let's get started. So இந்த லிங்க்ல g.co/android/studyjams இந்த லிங்க் வந்து லைவ் சாட்ல போட்டிருப்பாங்க.
அந்த லிங்க்ல போய் நீங்க வந்து கிளிக் பண்ணிட்டு மெயின் பேஜ்ல போயிட்டு மேல சைன்இன் பட்டன் இருக்கும். நீங்க சைன்இன் பண்ணலைன்னா அங்க சைன்இன் பட்டன் இருக்கும். அது சைன்இன் பண்ணிட்டு நீங்க எந்த இமெயில வந்து இந்த ஸ்டடி ஜாமுக்கு ரெஜிஸ்டர் பண்ணீங்களோ அதே மெயில்ல வந்து நீங்க லாகின் பண்ண ஃபர்ஸ்ட் டைம் பண்றவங்களா இருந்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஸோ இந்த ஸ்காலர்ஷிப் மாதிரி ஒரு பேட்ச் கிடைக்கும். ஸோ தென் அதுக்கப்புறம் மேல பட்டன் இருக்கும். அதை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா இந்த நியூ டு ப்ரோக்ராமிங் கோர்ஸ் செட்டிங்ஸ் பட்டன் இருக்கும். அதை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா நீங்க உங்களோட ஸ்டடி ஜாம்ல நம்ம பார்க்க போறது எதை பத்தினா சஞ்சய் Kotlin பத்தி படிப்பீங்க. ஃபங்க்ஷன்ஸ், கிளாஸஸ் அண்ட் லிஸ்ட் அந்த மாதிரி. Because Kotlin is going to companies, so you can understand better. Sanjay, As you know, point for all the programs. In some programming language, it will come top to bottom. In C, C++, Java like programming language. Hello. சஞ்சய் வீடியோ ஆஃப் பண்ணிக்கோ, லாக் ஆகுது. Okay. ஓகே. ஸோ ஒவ்வொரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ்ல ஒரு மெயின் ஃபங்க்ஷன் இருக்கும். டாப் லெவல் ஹை லெவல் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ்ல மெயின் ஃபங்க்ஷன் இருக்கும். சில ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் இருக்காது. ஸோ காட்லின் வந்து ஜாவா மாதிரி இருக்கிற ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ்னால இதுக்கு ஒரு மெயின் ஃபங்க்ஷன் இருக்குது. நீங்க பாத்தீங்கன்னா இதுல வந்து ஒரே ஒரு மெயின் ஃபங்க்ஷன் டாப் லெவல் ஃபங்க்ஷன் சொல்லுவாங்க, ஆப் பண்ணியிருக்கோம். ஓகே. ஸோ ஜாவால எப்படின்னா நீங்க வந்து மெயின் ஃபங்க்ஷன் டிஃபைன் பண்ணும்போது ஃபர்ஸ்ட் வந்து அதோட டிஃபைன் பண்ணுவீங்க. பாராமீட்டர்ஸ் கர்லி பிராக்கெட் ஓபன் க்ளோஸ் டைப் ரிட்டர்ன் டைப் வந்து ஸ்பெசிஃபை பண்ணுவீங்க. பட் அது வாய்ட் ரிட்டர்ன் டைப், அதாவது ரிட்டர்னே பண்ணலனா நீங்க வந்து ஸ்பெசிஃபை பண்ண தேவையில்லை. So every function in Kotlin begins with the keyword fun. Fun means abbreviation, meaning என்னன்னா function. So like Java, it has the same type of syntax, main and a round bracket open close and a curly bracket open close. Here I have defined a variable greeting. As you can see in Java, you will type ஃபர்ஸ்ட் வந்து நீங்க டைப் ஆஃப் தி வேரியபிள் டிஃபைன் பண்ணுவீங்க. அதுக்கப்புறம் அதோட வேரியபிள் நேம், அதாவது வேரியபிள் டைப், வேரியபிள் நேம், அதுக்கப்புறம் ஈக்குவல் டுன்னு கொடுப்போம். ஸோ இங்க வந்து அப்படியே ஆப்போசிட். இங்க வந்து முதல்ல நம்ம வேரியபிள் நேம் கொடுப்போம், அதுக்கப்புறம் ஒரு கோலன், அதுக்கப்புறம் அதோட டைப். இங்க முன்னாடி வந்து வால் கொடுத்துருக்கோம். இதுல வந்து 2 டைப்ஸ் சொல்லுவோம். ஒன்னு வந்து வால், ஒன்னு வார். அது லேட்டர் சொல்லி கொடுக்குறேன் எப்படின்னு. equal to sign, double quotes. In size in Kotlin also there is no semicolon. If semicolon is not removed, but it is optional in Kotlin. இப்போ நீங்க வந்து ஒரே ஸ்டேட்மெண்டா கொண்டு வரணும்னா செமிகாலன் போட்டுக்கலாம். சஞ்சய் I will just close this. Okay. செமிகாலன் போட்டுக்கலாம். அதாவது செமிகாலன்ங்கிறது ஆப்ஷனல். சஞ்சய் சோ நம்ம இப்போ வந்து 2 லைன்ஸ்ல சஞ்சய் உன் வாய்ஸ் பிரேக் ஆகுதுடா. போடுறதுனால அது பிரச்சனை இல்ல.
I will and I will start you in the playground. சஞ்சய் அது கொஞ்சம் ஹலோ சஞ்சய், ஆடியோ மியூட்ல இருக்குடா. okay. There will be two kinds of variable. The first one is where the val means if the variable is assigned once, it cannot be reassigned later. இங்க வந்து நான் நேம்ங்கிற வேரியபிள் வந்து வால்னு டிஃபைன் பண்ணியிருக்கேன். ஹாய்ங்கிற வேல்யூ வச்சு இனிஷியலைஸ் பண்ணியிருக்கேன். தென் ஆஃப்டர் எப்பயாச்சும் ஹலோங்கிற வேல்யூ வந்து ரீஅசைன் பண்ண ட்ரை பண்ணனா இட் வில் கிவ் அன் எரர் லைக் வால் cannot be reassigned. But if I change it to var, it will not give the error because var can be reassigned. Then இது another advantage in Kotlin means இப்போ நீங்க வந்து இந்த string type வந்து specify பண்ண தேவையில்லை because Kotlin knows that anything inside the double quotes is a string. So it is not mandatory to specify the type. So we can remove this and we can still get an output hello or hi. Hi, okay. If we specify this as 10, because Kotlin knows that it is an integer, then we don't have to declare this like this. இது வந்து ஒரு integer type. In Kotlinல வந்து integer எல்லா டைப்புமே ஸ்டார்டிங் கேப்ஸ் லெட்டர். ஸோ இங்க வந்து Kotlin வந்து இது வந்து ஒரு இன்டீஜர்னு கண்டுபிடிச்சு அது வந்து நம்ம இப்போ ரிமூவ் பண்ணோம்னா இன்டீஜர்னு கண்டுபிடிச்சிரும். தென் அனதர் இம்பார்ட்டன்ட் Kotlin என்னன்னா Kotlinல வந்து அது வந்து ஒரு கன்சைஸ் லாங்குவேஜ். கன்சைஸ்னா நீங்க
வந்து ஐடியாஸ் வந்து நீங்க எக்ஸ்பிரஸ் பண்ற, அதாவது உங்க மனசுல வந்து ஒரு ஒரு ஒர்க் வந்து டாஸ்க் முடிக்கணும்னா அதை நீங்க எப்படி எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுவீங்களோ மத்தவங்க கிட்ட, அதே மாதிரி காட்லின் லாங்குவேஜ் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணீங்கன்னா அதே மாதிரி நடக்கும். இப்போ ஜாவான ஒரு சிம்பிள் டாஸ்க்குக்காக நீங்க வந்து ஒரு 50 லைன்ஸ் ஆஃப் கோட் டைப் பண்ணுவீங்க. இது ஒரு காட்லின்னா அதே டாஸ்க்கை வந்து ஒரு 25 லைன்ஸ் 10 லைன்ஸ்ல முடிச்சிடலாம். பிகாஸ் இட் இஸ் a concise expressive language, modern language அது. Then it is safe. Why it is called safe? In Java வந்து there will be single type, அதாவது string, integer, then double அந்த மாதிரி. But in Kotlin there will be there are two classifications. One is nullable, another one is non-nullable. இப்போ இது வரைக்கும் பார்த்ததெல்லாம் non-nullableனா இதுல வந்து வேல்யூ கண்டிப்பா இருக்கும். இதுவே nullableனா you have to specify the type and put a question mark. If you put a question mark after the type, it is marked as a nullable type. Nullable typeனா நீங்க வந்து ஒரு null value, null reference அதுல சேவ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் காமிக்கணும்னா, இப்போ this is not a nullable type and I am assigning this null, so it must give an error. See, null cannot be a value of non-null type. அதாவது இப்போ இந்த integer வந்து ஒரு non-null type, then I am trying to initialize with null. For that, I'm going to type a question mark. Then it will not show an error. இது எதுக்கு கொண்டு வந்திருக்காங்கன்னா, ஜாவால வந்து நீங்க உங்க ஆப் வந்து கிராஷ் ஆகும் நிறைய வாட்டி. மெயின்லி பிகாஸ் ஆஃப் நல் பாயிண்டர் எக்ஸெப்ஷன் சொல்லுவாங்க. நீங்க எங்கேயாச்சும் ஒரு ஒரு நல் செக் பண்ணாம விட்டீங்கன்னா அது வந்து உங்க ஆப் ஃபுல்லாத்தி கிராஷ் பண்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அது மெயின்லி நாட் பிகாஸ் ஆஃப் எ லாங்குவேஜ், அது வந்து சும்மா நீங்க உங்க ஒரு கேர்லெஸ் மிஸ்டேக்காவும் இருக்கலாம். ஸோ அதை தவிர்க்கறதுக்காக தான் இந்த மாதிரி ஒரு நல் செக்கை வந்து டைப் சிஸ்டம்ஸ்லேயே கொண்டு வந்திருக்காங்க. there will be two types, one is nullable, non-nullable. இது வந்து எல்லா இடத்துலயும் பண்ணலாம், அதாவது இன்டிஜருக்கு மட்டும் இல்ல, நம்ம ஸ்ட்ரிங்குக்கும் பண்ணலாம் ஆர் எனி அதர் ஆப்ஜெக்ட்ஸ். ஸோ தென் ஓகே, தென் திஸ் இஸ் ஃபார் வேரியபிள் டிக்ளரேஷன். வேரியபிள் வந்து ரீகேப் பார்த்தோம்னா, வால் cannot be reassigned, var can be reassigned. Okay, there will be two type systems, nullable and non-nullable. Then if checks, ஜாவால இருக்கிற மாதிரி இல்ல சி ஸ்டைல் if check தான் இதுக்கும் இருக்கு. அதாவது if condition name is equal to null na it is a simple if check, like name வந்து நல்லா இருக்கான்னு செக் பண்ற மாதிரி. So if we run this code, it will surely print null int because name is a null, name contains some null reference. This is for or else, like an else statement. You can do or anything in else statement. And another if conditional statementனா switch statement சொல்லுவாங்க. நம்ம ஜாவால C++ல switchனு ஒன்று படிச்சிருப்போம். ஸோ இங்க வந்து switch இருக்கு இல்ல, அதுக்கு பதிலா when statement. When means I will tell you when. Here we can specify as 10. So now இப்போ name variable வந்து 10 இருக்குது. When நீங்க பார்த்தாலே புரிஞ்சிருக்கும், அதாவது எப்போ வந்து நேம் 10 ஆகுதோ அப்போ இந்த கோடை வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணு. திஸ் இஸ் தி, இப்போ இது ஒன் லைனா இருக்கறனால நம்ம யாரோக்கு அப்புறம் அப்படியே கொடுத்துடலாம். பட் if the program is multi-lined block, you can specify it as in a curly bracket like println hi println hello. So you can see that இது எப்படி சொல்லலாம்னா, when the name is equal to 10, then execute this block.
நம்ம switch caseல வந்து default ஒன்று படிச்சிருக்கோம். இங்கேயும் default இருக்கு. But in another termனா else. அதாவது இந்த நேம் வந்து 10 ஈக்குவலா இல்லைன்னா it will go to the else branch. Else branch we can say println on else. If we run this code, it will execute this code because name is 10. Hi, hello, you can see. But if I change this to 12, it will go to this else block. See, on else is executed. And this is for when statement. Then loops. நீங்க வந்து சி ஸ்டைல வந்து உங்களுக்கு வந்து ஃபார் லூப் ஒன்று இருக்குது, வைல் லூப் ஒன்று இருக்குது. இதுலயே அதே மாதிரி தான். There are two kinds of loops for the loops. So for the loop to execute, we must have a array or list. So I'm going to create a list names. Yeah, I'm not specifying the type because Kotlin will find out what the type is. I'm using the list of function. The list of function will create a list of elements that we are passing into it. So I'm passing as the list of elements or a curly bracket. Here I'm going to pass my name, then SREC, then runner, version. இது வந்து இப்போ நேம்ல வந்து ஒரு லிஸ்ட் இருக்கும், லிஸ்ட் ஆஃப் ஸ்ட்ரிங்ஸ். பிகாஸ் வி டைப்ட் இங்க வந்து எல்லா டைப்புமே ஸ்ட்ரிங் தான். ஸோ தி நேம் இஸ் ஆஃப் டைப் ஸ்ட்ரிங். இஃப் செக் பண்றதுக்கு நம்ம பிரிண்ட் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். println names. ஓகே, see, இது வந்து ஒரு லிஸ்ட். ஸோ இட் பிகின்ஸ் வித் ஸ்கொயர் பிராக்கெட், தென் தி எலமெண்ட்ஸ் இஸ் பிரிண்டட் வித் செப்பரேட்டட் வித் கமா. இதை வந்து ஒரு பேஸா வச்சு நம்ம லூப்ஸ் பார்க்கலாம் எப்படின்னு. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இஸ் வைல் லூப். வைல் லூப் என்னன்னா, நம்ம வந்து ஒரு கண்டிஷன் கொடுத்தோம்னா அந்த கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் ஆகுற வரைக்கும் அது வந்து உள்ள இருக்கிற பாடி எக்ஸிக்யூட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ த கண்டிஷன் இஸ் வந்து இது கடைசி வரைக்கும் போகணும். ஸோ ஐ வில் கிரியேட் அ இன்டீஜர் with value 0. I is it is just a basic programming. You have studied this in college. This dot size will return the size of this names variable. Currently the size is 1 2 3 4. Then println names of I. Then we have to increment that I plus equal to 1. This code will increment the I. If we sorry, I forgot the see the elements are the elements of this list is printed one by one because we used println. நீங்க நோட்டீஸ் பண்ணீங்கன்னா இங்க வந்து var யூஸ் பண்ணிருக்கோம் because it is changing afterwards. இதுவே இங்க பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து வால் யூஸ் பண்ணிருக்கோம் பிகாஸ் நீங்க வந்து எங்கேயுமே அதை மாடிஃபை பண்ணல. இப்போ ஒரு வேரியபிள் நீங்க வந்து ஃபியூச்சர்ல உங்களுக்கே தெரியாம நீங்க மாடிஃபை பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிற சூழ்நிலையில வந்து நீங்க வால் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பிகாஸ் சம்டைம்ஸ் வி மேக் மிஸ்டேக்ஸ். திஸ் இஸ் த வைல் லூப். Then you know that a for loop, but here the for loop syntax is different. The for loop syntax is I. We will remove this I because we don't need the external variable I in names.
will print I. இது இப்போ இந்த I in names, இந்த I in namesக்கு என்ன அர்த்தம்னா ஒவ்வொரு வாட்டி ரன் ஆகும்போது இந்த ஐயோட வேல்யூ வந்து ஒவ்வொரு எலமெண்டா ஜம்ப் ஆகும். இந்த ஃபர்ஸ்ட் டைம் இது ரன் ஆகும்போது சஞ்சய்ங்கிற நேமுக்கு பாயிண்ட் பண்ணியிருக்கும், வேரியபிளுக்கு வேல்யூக்கு பாயிண்ட் பண்ணியிருக்கும், தென் டிஎஸ்சி எஸ்ஆர்இசிக்கு பாயிண்ட் பண்ணியிருக்கும், தென் அன்னர், தென் ஹர்ஷந்த். அதுக்கப்புறம் அப்படியே முடிஞ்சிடும். ஸோ இப்போ நம்ம இந்த இன்க்ரிமெண்ட் நமக்கு தேவையில்லை. பாருங்க எவ்வளவு சின்னதா வந்திருக்கு. இதுவே நீங்க ஜாவானா ஃபார் இன்ட் I = 0 அந்த மாதிரி போட்டுக்கிட்டே இருப்பீங்க. வைல் லூப்ல எப்படி பண்ணீங்களோ அதுவே ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் மாதிரி அங்க போடுவீங்க, ஃபார் லூப் ஸ்ட்ரக்சர். So if we run that, see it is printed 1 by 1 print ஆயிருக்கும். This is loops. Here நம்ம மேஜர் யூஸ் கேஸ் நம்ம வந்து வைல் லூப் வச்சு என்ன பண்ணுவோம்னா, ஃபர்ஸ்ட் யூஸ் கேஸ் வந்து இந்த மாதிரி லிஸ்ட் பண்றது. இந்த செகண்ட் யூஸ் கேஸ் வந்து ஒரு விஷயத்த வந்து ஒரு நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் வந்து ரிப்பீட் பண்ணுவோம். ஸோ அந்த ரிப்பீட் பண்றதுக்கும் காட்லின்ல வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது. தி ஃபங்க்ஷன் நேம் இஸ் ரிப்பீட். நம்ம ரிப்பீட் குள்ள வந்து எத்தனை டைம் ரிப்பீட் ஆகணும்ங்கறத நம்ம ஸ்பெசிஃபை பண்ணுவோம். கரண்ட்லி we can specify as 5. Then we specify the println statement and hi. It is just a simple snippet. Repeat 5, body la vandu println 5. So if we run this code, it will print hi 5 times because we specified the repetition time as 5. This is one kind of loop. Then functions. Okay. So நம்ம ஜாவால எப்படி ஃபங்க்ஷன் போடுவோம்னா, ஃபர்ஸ்ட் வந்து அதோட ரிட்டர்ன் டைப், தென் தி நேம் ஆஃப் தி ஃபங்க்ஷன், தென் தி பாராமீட்டர்ஸ்க்கு வந்து ஒரு ரவுண்ட் பிராக்கெட், தென் தி பாடி ஆஃப் தி ஃபங்க்ஷன். பட் இதுல காட்லின் எப்படின்னா ஸ்டார்ட்ஸ் வித் ஃபன், தென் நேம் ஆஃப் தி ஃபங்க்ஷன், தென் சம் ஆப்ஷனல் பாராமீட்டர்ஸ். ஹியர் வில் ஸ்பெசிஃபை தி பாராமீட்டர்ஸ், வேரியபிள் நேம் வந்து நேம் அண்ட் தி டைப். இதே மாதிரி தான் நம்ம வேரியபிள் எப்படி டிக்ளேர் பண்ணுவோமோ அதே மாதிரி தான் வேரியபிள் நேம் கோலன் டைப். கரண்ட்லி இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து எதுவுமே ரிட்டர்ன் பண்ணாது. ஸோ ஐ எம் லீவிங் இட் ஆஸ் எம்டியா விட்டுக்கிறோம். இது வந்து சும்மா ஒரு println ஹலோ இங்க வந்து கன்கேட் பண்றோம். வந்து I will just the olden for loop names நம்ம greetingங்கற ஃபங்க்ஷனை கால் பண்றோம். So the output will be so every time this loop runs, it will call this greeting function which will pass each name. So the function will print the hello comma then space then the given string. இது வந்து நம்ம ஜாவா ஸ்டைல்னு சொல்லுவோம், அதாவது கன்கார்டினேஷன்ங்கிறது ஜாவா ஸ்டைல். பட் we are in Kotlin. ஸோ காட்லின்ல ஒரு வித்தியாசமான ஒரு ஸ்டைல் இருக்குது. என்ன ஸ்டைல்னா, இந்த கன்கார்டினேஷனை அப்படி எடுக்கணும், டபுள் கோட்ஸ். அண்ட் இப்போ நம்ம ரன் பண்ணி பார்க்கலாம். You will notice that it will just printing the name. Why? Because I forgot to put the $sign in front of it. This dollar, if we put this $sign in front of it, it will infer this name string as variable. That means this $sign after this என்ன வந்தாலும் அது வந்து ஒரு வேரியபிளா எடுத்துக்கும். ஸோ நம்ம வந்து அந்த ஜாவால பண்ற மாதிரி ஸ்ட்ரிங் கன்கார்டினேஷன்ல பண்ண தேவையில்லை. இதுக்கு பேர் ஸ்ட்ரிங் டெம்ப்ளேட்னு சொல்லுவாங்க. டெம்ப்ளேட் அதாவது நம்ம எங்கெல்லாம் நம்ம வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணுமோ அங்கெல்லாம் $sign அந்த வேரியபிள், $sign அந்த வேரியபிள், $sign அந்த வேரியபிள் கொடுப்போம். If we run this, பாருங்க ஹலோ கமா சஞ்சய், ஹலோ கமா DSC SREC, அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டும் பிரிண்ட் ஆகுது. திஸ் இஸ் ஒன் டைப் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன். தென் இங்க வந்து ரிட்டர்ன் டைப் வந்து நம்ம வந்து எதுவுமே ரிட்டர்ன் பண்ணாதனால நம்ம சொன்னோம் ரிட்டர்ன் டைப் ஸ்பெசிஃபை பண்ண தேவையில்லைன்னு. ஸோ இப்போ ஒரு சம்டைம்ஸ் மேபி ஏதாச்சும் நம்ம ரிட்டர்ன் பண்ணணும்,
அப்ப என்ன பண்ணுவோம், மேபி இந்த ஸ்ட்ரிங்கே நம்ம ரிட்டர்ன் பண்ணணுங்கிறதுனால ரிட்டர்ன் if we run this program, it will show an error because we are never specified a type of this. ஸோ நம்ம ஜாவால என்ன பண்ணுவோம்னா, இந்த கிரீட்டிங்க்கு முன்னாடியே நம்ம வந்து வாய்டா, ஸ்ட்ரிங்கா, இன்டீஜரான்னு நம்ம ஸ்பெசிஃபை பண்ணுவோம். பட் இன் காட்லின் இட் இஸ் ஜஸ்ட் ஆப்போசிட். அதாவது இந்த கேர்லி பிராக்கெட் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் இந்த கேர்லி பிராக்கெட்டுக்கு முன்னாடியும் இந்த ரவுண்ட் பிராக்கெட்டுக்கு பின்னாடியும் நம்ம என்ன ஸ்பெசிஃபை பண்ணணும்னா ஒரு கோலன், அதே மாதிரி நம்ம எப்படி வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணுவோமோ அதே மாதிரி ஒரு ஸ்பேஸ், then the type. We will declare like this, and we have to catch the string in the calling side. அதாவது இங்க ரிட்டர்ன் பண்றோம், இங்க வந்து அந்த ரிட்டர்ன் வாங்குற ஸ்ட்ரிங்கை வந்து பிரிண்ட் பண்றோம். இட்ஸ் a simple program. here the output வந்து நம்ம போன எதுவுமே சேஞ்ச் ஆகல. For the recap, the function name starts with fun, then the name, then some round bracket optional parameters, then the colon. If the return type is void, it is optional to specify. If the return type is other than void, it must be specified. ஸோ வாய்டுன்னு சொல்லுவோம். வாய்டு ஆக்சுவலா காட்லின்ல வந்து வாய்டுங்கிறது எதுவுமே இல்லை. காட்லின்ல வந்து வாய்டுக்கு இன்னொரு பேர் என்னன்னா யூனிட். காட்லின்ல வந்து வாய்டுக்கு இன்னொரு பேர் என்ன, யூனிட். ஸோ இப்போ நம்ம வந்து அதை ரிட்டர்ன் பண்றதுனால ஸ்ட்ரிங்காவே இருக்கட்டும். நம்ம இப்போ ஒர்க் ஆகுதான் செக் பண்ணிக்கலாம். ஒர்க் ஆகுது, ஓகே, ப்ராப்ளம் இல்லை. So next is classes. The important topic in Kotlin is classes. So we will remove this. In Kotlinல வந்து நம்ம வேற லாங்குவேஜ்ல எப்படி பண்ணுவோமோ அதே மாதிரி தான். Starts with class keyword, then the name of the class. Here I will create as human, in the curly bracket, body of the class. இங்க வந்து நம்ம ஃபங்க்ஷன் டிஃபைன் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி. fun print name. It's a simple class. அதாவது கிளாஸ் நேம் வந்து ஹியூமன். அதுல வந்து ஒரே ஒரு மெத்தட் இருக்குது, print name. This if the method is called, it will just print the DSC string. So we will just call the human. So இது வந்து ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ் மெத்தட். ஸோ இன்ஸ்டன்ஸ் மெத்தட்னா நீங்க வந்து இந்த கிளாஸ்க்கு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணும். அதே மாதிரிதான், சாதா மாதிரிதான். வால், because we are using val because we are not changing in future. Human, variable name on the human, and the type human. Since we are using since in Kotlin it is optional, we can just remove this type. And இப்போ நம்ம வந்து கன்ஸ்ட்ரக்டர் கால் பண்ணும். how in ஜாவால வந்து நம்ம வந்து new is the syntax of Java. In Kotlin, there are two changes. First change is semicolon. You already know that. Then the second change is you need there is no new keyword in Kotlin. இங்க வந்து நியூ கீவேர்டும் கால் பண்ண தேவையில்லை. டைரக்டா கன்ஸ்ட்ரக்டர் கால் பண்ணாலே அது பேக்ல வந்து ஜாவாவோட நியூ என்ன பண்ணுமோ அதே ஏதோ பண்ணி கொடுத்துரும். பண்ணி அந்த ஹியூமன் ஆப்ஜெக்ட் வந்து ரிட்டர்ன் பண்ணிடும். ஸோ பார்க்கறதுக்கு வந்து ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டா முடிஞ்சிடும். recap பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து we will define the human variable with the name human. We are specifying it as a val because we are not reassigning it in later. Then the calling the constructor. So to print to access this method you have to specify the object. So inga object enna human.
So human dot in copy paste. Yeah. இப்போ நீங்க ரன் பண்ணீங்கன்னா DSCன்னு பிரிண்ட் ஆகும். சி DSCன்னு பிரிண்ட் ஆகுது. ரீகேப் another recap என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம டிக்ளேர் பண்ணும்போது கன்ஸ்ட்ரக்டர் கால் பண்ண தேவையில்லை ஒரு ஆப்ஜெக்டோட இன்ஸ்டன்ஸ் கிரியேட் பண்றதுக்கு. நியூ கீவேர்ட் போட தேவையில்லை, கடைசியில் செமிகாலன் போட தேவையில்லை. தென் அதுக்கப்புறம் ஆப்ஜெக்ட் வச்சு டைரக்டா எப்பவும் பண்ற மாதிரி நம்ம மெத்தட் கால் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதுல என்ன இதுனா நம்ம வந்து கன்ஸ்ட்ரக்டர் வந்து ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்டர் கான்செப்ட் ஒன்று இருக்கு. அதாவது ஒவ்வொரு கிளாஸ்லயும் நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்டர் டிஃபைன் பண்ணுவோம். அதாவது இந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து அலோகேட் ஆகும்போது ஆர் கிரியேட் ஆகும்போது நம்ம எந்த பிளாக் எக்ஸிக்யூட் ஆகணும்னு நம்ம சொல்லுவோம். அதே மாதிரி காட்லின்ல கன்ஸ்ட்ரக்டர்னு ஒன்று இருக்கு. பட் இது கன்ஸ்ட்ரக்டர் வந்து டைரக்டா நம்ம பாடிக்குள்ள ஸ்பெசிஃபை பண்ண மாட்டோம். தனியா இந்த கிளாஸ் டெஃபினிஷன்ல ஸ்பெசிஃபை பண்ணுவோம். அதாவது கிளாஸ் டெஃபினிஷன்னா இது வந்து கிளாஸ் கீவேர்டு, தென் தி கிளாஸ் நேம். Then after this class name, we will specify constructor. அதாவது constructor டைப் பண்ணுவோம் because we have to specify this as a constructor. Then round bracket. ஸோ நம்ம ஜாவால வந்து ஒரு இதுக்காகவே ஒரு எக்ஸ்ட்ரா 5 லைன்ஸ் நம்ம வேஸ்ட் பண்ணுவோம். இன் காட்லின் ஒரே லைன்ல முடிஞ்சிருச்சு எம்டி கன்ஸ்ட்ரக்டர். நீங்க இது வந்து ஒரு எம்டி கன்ஸ்ட்ரக்டர்ங்கிறனால இது வந்து ஒரு நீங்க கன்ஸ்ட்ரக்டர்னே ஸ்பெசிஃபை பண்ண தேவையில்லை. ஸோ அதே மாதிரி டைப் நம்ம ஸ்பெசிஃபை பண்ண தேவையில்லாதனால அதே மாதிரி அப்போ நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்டர் ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம், பேரே ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம். இது ஒரு எம்டி கன்ஸ்ட்ரக்ட்ங்கிறனால இந்த ரவுண்ட் பிராக்கெட்டும் போட தேவையில்லை. ஸோ சிம்பிள். இதுதான் காட்லின். இப்போ மேபி சம்டைம்ஸ் இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ட்ல நீங்க ஏதாச்சும் பேராமீட்டர் வாங்குறீங்க அப்படின்னா ரவுண்ட் பிராக்கெட் அந்த பேராமீட்டரோட டைப் வேரியபிள் அண்ட் டைப் நேம். அதே மாதிரி நம்ம வேரியபிள் எப்படி டிக்ளேர் பண்ணுவோமோ அதே மாதிரி தென் ஸ்ட்ரிங். ஸோ இட் வில் பி இந்த கன்ஸ்ட்ரக்டுக்குள்ள இந்த இது வருது. we have to pass அதை வந்து இங்க கொடுக்கலாம், கன்ஸ்ட்ரக்ட்ல கொடுக்கலாம். இங்க வந்து DSC SREC. பட் நம்ம வந்து நேம் இங்க வாங்கியிருக்கோம். பட் வேற நம்ம வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் டிஃபைன் பண்ண நம்ம ஒரு வேரியபிள சேவ் பண்ணுவோம் நேம். நம்ம எப்படி சேவ் பண்ணுவோம்னா காட்டின் எப்படி சேவ் பண்ணுவோம்னா நம்ம ஜாவா மாதிரி பார்க்கலாம். ஜாவா வந்து பப்ளிக் போடுவோம், தென் ஹியூமன் போடுவோம். இங்க வந்து இங்க நம்ம நேம வாங்குவோம், இங்க வந்து நம்ம அசைன் பண்ணுவோம் நம்ம சாதா ஜாவா மாதிரி. பட் இன் காட்லின் இதுக்கும் சிம்பிளா ஒரு இது இருக்கு. என்னன்னா இங்க வந்து நேம வந்து பேராமீட்டர் வாங்குறதுக்கு பதிலா முன்னாடி ஒரு வால் போட்டா போதும். இந்த வால் போட்ட என்ன தெரியுமா இல்ல பேக் எண்ட்ல நடக்கும்னா உங்களுக்காக ஒரு நேம் வேரியபிள கிரியேட் பண்ணி அதை அசைன் பண்ணிரும். எப்படி சொல்றதுன்னா நீங்க இப்போ உங்க கன்ஸ்ட்ரக்ட்ல வாங்குற நேம் நம்ம வந்து ஒரு மெத்தட்ல யூஸ் பண்ணிக்கலாம். I will show you the exact Java code for this Kotlin syntax, so you will understand what is happening in the backend. DSC இந்த DSC இங்க print ஆகுது. Then the name we given to the constructor is printed here. And I will show you the exact Java code that is running in the backend of this JVM. I will just open my notepad and I will show you the Java code. நம்ம இந்த கோடை காப்பி பண்ணிக்கலாம் for your reference. This is the class human. Okay. We will save it as Java. Okay.
ஸோ இங்க வந்து நம்ம கிளாஸ் டிஃபைன் பண்றோம். ஜாவால எப்படி டிஃபைன் பண்ணுவோம்? கிளாஸ் அதே மாதிரி ஹியூமன், அதோட பாடி, தென் this function நம்ம define எப்படி function எப்படி பண்ணுவோம்னா public function in Kotlin. I forgot to say that in Kotlin all functions are public by default. இப்போ வந்து இந்த மெயின் ஃபங்க்ஷன் முன்னாடி எதுவுமே ஸ்பெசிஃபை பண்ணல, பப்ளிக்கா பிரைவேட்டா எதுவுமே ஸ்பெசிஃபை பண்ணலனாலும் அது வந்து டிஃபால்ட்டா பப்ளிக் தான். ஸோ அதனால தான் நம்ம இங்க வந்து ஒண்ணுமே போடாம இருந்தாலும் இங்க வந்து நம்ம ஆக்சஸ் பண்ண முடியுது. ஸோ இட் இஸ் நம்ம வந்து எப்படி சொல்லலாம், பப்ளிக்னு சொல்லிக்கலாம். டிஃபால்ட் தான். ஸோ உங்க கிளாரிட்டி கிளியர் வரதுக்காக இங்க பப்ளிக்னு போட்டுக்கிறேன். ஸோ இங்க வந்து நம்ம ஜாவால பப்ளிக்னு ஸ்பெசிஃபை பண்ணுவோம். தென் ரிட்டர்ன் டைப் இஸ் வாய்ட், தென் பிரிண்ட் நேம், நம்ம பேராமீட்டர் வாங்க மாட்டோம். தென் தட் ஓல்ட் சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் println கடைசியில் செமிகாலன் போடணும். தென் DSC, அதுக்கப்புறம் concatenation, because we are using string template in Kotlin and we have to use, there is no string template in Java, so we have to use string concatenation. Then இங்க வந்து ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ட் டிஃபைன் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அதனால நம்ம மறுபடியும் ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ட் டிஃபைன் பண்ணணும். கன்ஸ்ட்ரக்டர் பப்ளிக் கன்ஸ்ட்ரக்டர் வித் தி சேம் நேம் ஆஸ் தி கிளாஸ். இங்க வந்து நம்ம வால் டிஃபைன் பண்ணியிருக்கோம். வால்னு அர்த்தம் என்னன்னா, இட் வில் பாஸ் தி வேரியபிள் அண்ட் இட் வில் அசைன் தி வேரியபிள். தட் மீன்ஸ் we have to create a private name string name. The body of this function is dot name name. இந்த எக்ஸாக்ட் கோடு தான் இந்த ஒரே லைன்ல காட்லின்ல முடிஞ்சிருக்கு. இந்த ஒரே ஒரு கீவேர்டு வால் போட்டதுனால, இந்த வால் போட்டதுனால இட் வில் கிரியேட் அ பிரைவேட் வேரியபிள், இட் வில் கிரியேட் அ வேரியபிள் ஃபார் யூ அண்ட் இட் வில் அசைன்ட் டு திஸ் பிரைவேட் வேரியபிள். இப்போ இங்க வால் நீங்க போடலைன்னா இது எப்படி இருக்கும்னா, இதையும் ரிமூவ் பண்ணிக்கும், இங்கேயும் ஒண்ணும் பண்ணாது. இந்த கிளாஸுக்கு இதுதான் ஈக்குவல் ஜாவா கிளாஸ். இதுவே இங்க வால் போட்டீங்கன்னா it will create a variable for you and it will assign this variable into this past variable. Class variable கூட local variable assign பண்ணிரும். So you can access this variable. இதுதான் பேக்கெண்ட்ல நடக்குது. ஸோ இங்க பாருங்கன்னா இப்போ ஜாவால வந்து ஒரு 9 lines வருது இந்த கிளாஸே, பட் இன் காட்லின் இட் இஸ் ஜஸ்ட் 5 lines. It will just a 4 line difference தான். இதுக்கு 5, இதுக்கு 9. But in large projects it will this difference make it a lot. The next topic is I will go and show you the code lab. பண்ணி பாருங்க. ஹலோ சஞ்சய்,
Sanjay, Hashan, Anna Shankar. Yes, Anna. You can continue. Okay. Hello, all. Everyone are doing good, even in this pandemic situation, I think. Hope you are being safe and you are trying to learn something new. So here we are, why we are here in a sense, we are going. Continue. Okay, now. Why we are here in a sense, we are going to learn about how to create a birthday app for our friends or anyone. If you see, most probably because of this lockdown, we usually wish everyone through only chat or most probably through chat or sometimes even we call. But now we are going to see how to create an interactive app using Android Studio for any of birthday peoples. Okay, so now I'm going to show you a live demo. So now I'm going to open Android Studio. So in Android Studio, you start creating a new project. Here you can see an option called Start a New Android Studio Project. So click on this. So here you'll be finding many activity pages. What do you mean by activity? In a sense, it will already have an inbuilt some features like what are the things to be displayed over there. Like that, it will be having some inbuilt features. So if you are going to integrate maps to our app, it will be having an integration called maps. Or if you are going to integrate some any other navigation tools, that will be having a navigation. And if you're going to use for any login activities, you will have login activity. But nothing I'm going to do more than anything, so I'm not going to touch any of that. So now I'm going to create just an empty activity. So click on empty activity and click next. So here it will ask you for what is the name of our project. So I'm going to specify my project as happy birthday. So after that, it will automatically import the package names and it will be storing in my destination where in my lab. And here you'll be having a language two. One is Java, another one is Kotlin, but I'm selecting Kotlin. We are going to learn about Kotlin. So here you'll be finding an option for SDKs. SDKs is nothing but the versions which we have in Android, like we have Lollipop, KitKat, like that, Oreo, like that. We have a lot of versions. Now I'm going to select KitKat. This the app which I'm creating will run very successful from KitKat and below the versions of KitKat. So after this, click on finish. So it will take 1 or 2 minutes depending upon your system RAM. So I'm waiting. So it will load a project and you will be able to see, and you will be able to see some tips. So just close it. And once if your project is loaded, you will be able to see the main activity.kitkat. This is a place where you will code or Kotlin code, but we are not going to code anything. But now we are going to design an interactive UI. So what do you mean by UI? Basically, UI, now what we think, which will make a user to interact easily with some application like that only. Here also same as this. UI is nothing but for we are going to wish someone, no, for them to mere wishing with text won't be that much effective, no. So in order to add some more extra efforts, we'll be going to design a UI. So you have to go instead of activity main.xml page. If you can't find your page here, you will be finding the page in resource, and in that you will be having a layout option. In that you have activity main.xml page if you can't find at the top. So this is a page where you will be actually designing our user interfaces, that is UI. There are two ways to create our UIs. One is by using coding. We will be coding. See here, you will be having a space on the top right corner. You can see here there is an option called code. This is a coding place where you can code our UI manually.
For example, if you want to display a text over there, or if you want an image to be displayed over there, if you want some text views which have to get input from a user, or if you want some switch buttons, whichever you want, you have to code it by manually, and you have to specify where it has to be located. For example, in my app, it has to be in top, or it has to be in bottom, like that. You have to specify the locations where it has to be located. So this is one way, and another one way which you can see here is designing. So you can manually design it by using your hands, and you can check out. Once if you create every project, just to run your project and see. So it will take just 1 or 2 seconds. It will be the Gradle is building, and after the app is running now, you will get a message called your Gradle build successful. This is the main way. So just check whether everything is correct and correct and proper at basic. So once if you run this code now, you will be having an output called hello world. So it is installing, it is showing that installing. So it is successful. So now you can see in my phone, this is my phone screen. You can see here happy birthday, which has name given before, and here you can see hello world. Now we are going to change this app to wish someone's birthday. So actually this is called as a, I'm going to delete this now. So now you can find, we need to write something now. So for that we need text view. Text view is useful for writing something that will be displayed over the app. So you can find the text view in text column on the palette, or you can most probably find in common. If you can't find the text view in common, you go to text and you can select the text view. How you're going to use it is click on the text view and drag over and drop it at where you want. So I have dragged and dropped the text view. So don't forget, once if you have drag and drop the text view, you have to constrain it. Constrain is nothing but like if something is if you're keeping a paper on a table, after some time it won't be at same place. No, again and again, not after sometimes it will be going somewhere. Same as like constrain panlana, the text view will automatically will, once if you're running now, your text view will be here. Another time if you're running now, it will be at somewhere position. Here it will be at, like that, it will be automatically changing. So don't forget to constrain. So easy way to constrain is click this and go to the top, and click the bottom and go to the bottom, and click the right side and constrain it, and click the same left side and constrain. So once if you done this, you can able to, after that you can specify at which size you want. Say for example, I'm going to have this for this much size. That's your wish. Based upon your wish, you can able to adjust this constraint. And I'm going to move this to the top bottom, sorry, top right, top left corner. So here I'm adjusting some with this. So once if you have created a text view, you have to type out some contents over there. No, so for typing, click on this text view and go to this right side. You will be having an attributes column. So in that you will be having an ID. ID is nothing but it is like a unique name which is given for this text view alone. Say for example, this is my front page of my app. In this app, in this front page itself, we will be having a several number of text views. For example, one text view for the top, and another one text view I may be using it down, and another in something like that. We'll be using multiple text views. Not only text views, we'll be having a multiple number of layouts. But in order to differentiate one among the others, or if you are going to write some functions for that alone, for that purpose, we are giving a name. That name is specified by ID. So here I'm going to name this as birthday. And here you can see this is constraint. We have constraint here manually by using a mouse, but we can also specify the width where we have to constrain using, here you will be having a values, and you can specify the values and constrain. And these are the layout with the, it is automatically, because I have extended, no, this is called the layout with this, like that. So I have manually extended. Here we can able to code it also, that only they given here. So I'm manually doing here. There is a place where we can specify our values and we can do it. And you can find common attributes. In that common attributes, we have a column called text. So why we are using this text now? I'm selecting this and I'm going to type, for example, let's say for a, I'm going to type happy birthday. For example, Arshant is celebrating his birthday.
next week, like that if you assume, then so happy birthday Harshan, like that if we keep. And whatever you're typing in the text, that will be displayed over the text view in the view. See here what I have typed over in the text view. I have typed like click on this and go and see, because without clicking on the text view, if you're seeing now, you can't able to see over there. So I'm typed happy birthday Harshan. That is same. You can whatever you're typing here, that will be displayed over there. Okay. Then next you will be finding a lot of features that will be coming to back. Then this is a happy birthday Harshan. Now I'm going to insert another one more text view. See, this is another more text view. So after inserting, I told you that don't forget to constrain. So constrain it. Constraint is nothing but we are fixing it position, whatever at first, it will be at same position whenever times we are running our app. So after constraining, I'm going to move, I'm just adjusting the position. You see, I'm going to move it to the bottom, and I'm going to just elaborate it. So as per my wish. So yeah, we have created another one more text view. So in order to, after creating, don't forget to name it. So we have to name it. So click on this text view and go here. ID is nothing but it is a name for that text view what we are giving. So I'm giving as presented by. Make sure that you don't give any spaces over there, then you'll forget that. So I'm giving as presented by. So after that, you can see the constraint same as like what we have seen for previous. You can see the constraint layouts which are, and another text column why we are using in a sense to display the content. No, so I'm saying that this is, for example, presented by Annar Shankar. So I'm giving a content called presented by Annar Shankar. So hopefully you can see here presented by Annar Shankar, you can see. So now you run your app and see what your output you're getting. Whether our text, what we type is getting in our app or not, you can just run your app and see it is installing. So now I'm going to my mobile and again checking. Yeah, you can see over here, happy birthday Harshan and presented by Annar Shankar. You can see here, just wishing a friend with this will be good if you think, because we don't have any images or nothing is there, just a text we have, but this won't be that much attractive. So just we try to add an image over this. So before adding an image, we should have the image in our Android Studio platform in the resource manager. You can find the resource manager at the left side. You can see here. So whatever the image which we are going to give for our app, that has to be already downloaded in resource manager panel. So these two are inbuilt, but I'm going to download new. I'm going to show you how to export a new images to a resource manager. For that purpose, just I'm going to Chrome again. So here you can see this is our study jam page. You can see. So I'm taking this to take a, sorry, not take quiz. Just a second. So add an image to our app. Here they gave us one image. So I'm trying to download that image. So here you can see now, click here. So click on this and you will be directed to GitHub. So press the download button. So here you can see the image. So right click on the image and save the image. It will be defaultly be saved as Android Putty. So save it, no problem. So it is saved. So now come back to Android Studio and open the resource manager, which was available in the left top corner. So you will be finding an option called plus. Click on that, and in that you have to select import drawables. Don't forget, and you have to select the path where it has. So for example, my image is at the Android party PNG, which is inside the folder called downloads. So I'm selecting the Android PNG. So I'm clicking OK. So you can see a preview of image which I have downloaded over here. Then click on next. Click on next, and then click on import. So it will be, now you can see, previously you will be able to see only two things, but now I imported another one more also image, that is Android party. So we are going to insert an image to our app. For inserting an image, we need a view called image view. You will be able to get the image view in the widgets column.
in the widgets column, if you go, you will be having an option called image view. So click over the image view and try to drag over our app. So it will ask you whether which image to be added. So I'm selecting as Android party. So I'm clicking OK. So you can see your image over here. So basically what I have told, don't forget to constrain. So constrain your images at the so don't forget to constrain. So constrain your images. Yeah. Once you have inserted the image, as usual, the same first procedure, you have to name it. For text view, we have name, no, same as like we have to name for the image view also. So click on this and go to the attributes. Here it will be displaying as image view. I'm going to display this as just party image. So now you can see as usual the constraints. We already done the constraints manually. Here also you can do it by specifying the values. And these are some other features which we have explored those features. So now I'm trying to use scale. Here you'll be having an option called scale type. So in scale type, if you click for select center crop now, and the image order center part will be able to get it. So outline nothing. So center part will be having like captcha image. So I'm going to extract the center part alone. We have several many features in the center alone or center part like that. We have many features. So explore those. And now I'm going to fix this image to my app size. Just I'm expanding it. Yeah. So after you inserted image and you expanded, don't forget in the component tree, you'll find a constraint layout. In that, our image should be at the top. See, I'll show you different. I'll show you difference. Now, when you're trying to run your app now the Gradle is building. So don't forget, if you are having an image or inserted over it, you have to keep that in top. I'll show you why. Because this is my app. You can't see my text over right. Once if I inserted the image, you can't see my text over there, right? So in order to avoid this issue, we should have our image file always at the top. This is how working now. It is based on like which is on the top now, that will be on the first, and which is on the next now, which will be on the layer by layer. It means like party image will be on the first. Above that, we will be having another things like that. So background will always be keep done first. Don't forget this. So now when you try to rerun your program and you can see your output, you can see that both happy birthday Harshant and will be coming, I think. Yeah, you can see clearly happy birthday Harshant and presented by Anna Shankar. So now again, just these are some features and another some features which we have in text view. In a sense, if you click this and if you go to the bottom, bottom, here you'll be having some options like we'll be able to change the color of font. You can see the text color. So I am selecting my text color to some, say, let's say we can have it as violet. Okay, you can see here it has been changed to violet. So after changing, then we'll be having on some other features also, like we'll be able to change the font size. See here, you will be having an option called style tag like that. And here you have an option layout with everything will be like we can able to constrain manually also, or else we'll be able to code here also. So now I changed the font color for happy birthday Harshan, and you have another option for like we can able to change the font size because it is very too small. No, so text is there, text color is here, and you can see a text size here. So just I'm going to give a little more. This is 18 pixels. So you can see here it is getting bigger. And for down also I'm going to change the color. Click on this and you can find same option at the down. See, you will have change color option. So I'm going to select purple and you can see it is getting changed, and you can able to change this text size also. So I'm changing to 18 pixels. So if you change that, the alignment changes, right? So according to that, you can change your text view size also. So now we can see here. Now when I run my app, you can see it is installing. So again, go back and see happy birthday Ashant and presented by Anna Shankar, you can see. And we'll be finding some other options like if you go inside of a text now we have used only the text view, but we'll be having a more like
based upon application which you are selecting. For example, if you're going to use for if you're going to get for login page, it has some passwords, or it will collect some email, it will collect some phone number, like that. If you are having a login page, based upon a requirements, we have to select. Plain text, now it will get some inputs from the users, like that. We have so many number of options, time, date, numbers, and based upon our requirements, we should select which one we need, which view if you are giving na, it will be more better. So I have showed everything by using manually decorating and manually inserting this. But same whatever I done here no manually, that is automatically coded in Android Studio. That is a one major feature. Here you can see I have named, first I have named a happy birthday Hashan text. No, that text is given here, and what was the width layout, height layout, and what color the text should have. If I'm changing the color, it automatically resizes. See, these are color codings you can see over here. And what was the text size? You can see 18 SPs, and you can see name also. Even that ID I have given as birthday, everything is automatically coded over here. The easiest way is depend upon you. One might be very good at coding, so they like to code their UIs, but someone might be good at designing like this UIs easily, so that may depend upon the person. So this is the activity main area where you will be coding a Kotlin page. This will be continued by Harshan. So thank you for your patient listening. I think you have got to know about some basics on how to use the image views, and how to insert the text views in the Android Studio, and how to build your birthday card app. Hope I have given you enough content, I think. Thank you all. Now I'd like to call Harshan to continue for Dice Roll app. So, good evening, everyone. So, Anna have given a clear idea about what is UI and how we should design a UI. Let's start about our Kotlin coding now. So now you can see in my UI, I given a button and a text view. So you can find my button file in my Padlet itself. In the common thing, you will have my buttons. So you can drag and drop it here. So I constrain my text view and buttons. So here I also given the ID for my button, and layouts I given how it should be, and what I should give is like a text. Okay, what should come on that button I should give, like given the two. You can see the role. Whatever type here, it will be printed here. Okay. Without wasting time, let's go into Kotlin coding. So I have created a button in my XML, but how to access here in Kotlin? How to access those buttons is we have a syntax for that. Okay. So val, you know how it is, like role button, and type, you have to mention the type of that thing. So it is button. I think it should be a capital B, so be careful in that. So button equal to find view by ID. I think most of them know this find view by ID thing. It is a method which will call the IDs from the XML to the Kotlin. Okay, so r dot, this is the syntax to get it. Okay, or is mentioned as resources of this Android Studio. Okay, IDs for which ID you want. Okay, role button. So be careful, the name which you give here and the ID which you give here should be same. Even it is it is case sensitive, so be very careful in this. Okay, so we have declared the button in our Kotlin file. So let us make something. We have not given, like whenever we click a button, something will happen, right? So we have to define that. So how we should define is our button name dot set on click listener. So you will get it. So this set on click listener method is like where it defines what will happen when the button is clicked. Okay, so for a sample, let's have a toast message like val toast. So this is the syntax to get a toast message.
So whatever we given this double quote, it will be printed there in our toast message. Okay. Let's have dice rolled. Okay. Okay. So next parameter is like how it should be, like it should be short or long. That thing we have to give, like that. For that, toast dot length short. I given like length short. Okay. Now I just declared what it should be in a toast, but I should show, right? So toast dot show function. This show function is an inbuilt function method that will show the message we have. Okay. Okay. Let me run my app first so that you can have a clear idea how the buttons work. So my Gradle is running now. So just a recap for now, still the Gradle runs. So we have brought a role button. So we declared the type as button. So using view by ID method, we have linked our Kotlin code with XML code, and set on click listeners used to declare what we want to do when the buttons are clicked. Okay. These things it will done, and toast message we are given like dice rolled. Okay. So this length short is like you'll see how it will be in the our app. So in that way you can see a clear view. So this show method is to show the message. Okay, it's an inbuilt method, so it is installing. Okay, you can see the app now. Okay, just a second. I think I made some mistakes. Okay, whenever I click, you see there's a dice rolled message coming up. So the rolled is not clearly came, so let's make that mistake. Okay, now we have seen like what happens when the buttons are clicked. So this is just for understanding how this will work. So now let us find some useful codes for our dice roller app. Okay, now we are going inside our dice roller app. So this is, you can see in Android, this is a basic like class main activity. This is the main class of that our Android. You can in Java you'll write as class our file name. Then those are the class which is having main functions. A main class will have, right? Same way in the Android Studio, main activity is our main class. So outside the main class, I am creating an class called dice with parameter I'm declaring this integer. So num our num values integer. Okay, inside this class, I'm going to have a function called role. I hope you all remember the syntax of the function and the classes. So it's like int. I declared. So I want to define. It returns. Okay, I'll return some value here. So this I will explain this line first. Okay. Just a second. Random. Okay. This one double dot num. You will have a doubt like what is this? Like this is how we set a range in Kotlin. Inside of brackets from 1 till the num. So num will be, we will be giving in our code whenever we have an object for dice. We will be having this num will be declared there. So that will be giving us input. So what is random function is? It is an inbuilt method. Like you will be getting random numbers in this. So if you plainly give random, it will give any kind of random numbers from any numbers. Okay. So if I give a range and give random, from that range only the random value will be generated. Okay. So okay, this that's all for our class here for class dice. So inside the main class, I'm going to define another one function. I mean method. So it is a private method. Okay, I've created a roll dice function in the my main class. Okay, and then I'll have val dice equal to dice set as 6. So I think you will have a doubt. What is this? This is an object for the class dice. I created an object for the dice class. Okay, so I kept the object name as dice itself, so it will be easy to access for us. So I given the parameter of 6. Okay,
Okay, next, what we have to do is we have to call the function. We have created the object, but we have to call the function, right? So what I am doing is I am storing the value in that. I have it as dice roll. Okay. Dice roll is my variable. What I'm doing, I'm calling this roll function. Okay, I'm calling my roll function. See, I used my object. This is my object. So you can see here, this is my object. So using my object, I called the function roll. Okay. So I said like this function roll will return some random values from 1 to some number. Okay. So that will be stored in our dice roll. So here I given 6. So it is 1 to 6. From 1 to 6, some random number will be generated and it will be stored in our dice roll. Okay. Yeah. So next is we have done thing, but we have to display it, right? So we had a text view here. So using this text view, we will display the content, what the random thing is coming there. Okay. So I'll create an text view there. Display text. So this is a text view. I'm also giving like text view. I declared it. So equal to what we can so again, sorry, find view by ID. So it is also, we have to mention that we have to declare also the text view in the Kotlin. Okay, so ID dot as I mentioned, then whatever we give here should be the ID of this thing. So the ID of the text view is our num text. So same way, num text, you can get it there. So I declared it. Now I have to display it now. So same way, my variable name which I declared dot text equal to sorry smalls, my variable. See, you can see my dice roll. So you have a doubt like it is a string. Dice roll is a like not a string, it is a integer value because it will return an integer value. But what we have to avoid this, what we have to do is toString. This toString is converts any data type into a string and displays. Okay, this is what we did. So when we click the button, we have to declare what should happen, right? So whenever I click the button, I should call the function roll dice. I should call this function. Okay, now let me run the my code. So the Gradle is building. So I'll have before still the Gradle build. So let's have a recall. So I created the class called dice and declared a function like roll. So inside that roll, I will return some random value from 1 to 6. So for that dice, I brought some object, and I created an object for the dice, and using that I called the roll function and kept it in the text view. Okay, so you can see now. So you can see there's a random numbers are printing there. See, there's 2, sometimes 5, sometimes 3, sometimes 5, again 5. It's 2. It is random. We don't guess anything. It is a random one. But see, if you get only numbers, it is not enough for a dice roller app. So let me take this text view and bring some image view here. I'll give it a Savada. Okay. Image view. I think image view also he taught how to bring it. Okay, let me constrain this. So as he said, the main thing we have to do is we have to give a name for this. So I'm giving like dice img. Okay, dice capital img. Okay. Okay, then let's go and do things with here. So there's nothing to change here. The same thing we'll be doing the same, but there's some images are done here. Okay, so we will take this text view we don't want now because we have removed the text view.
but we have added the image view. We have to declare the Kotlin image view also. So image. So for everything we have given like this, right? For button we have declared as button. For text view it is text view have declared. So same way for image view it is should be image view. Okay. So what next? It is same. Find by view by ID. Using find view by ID, we'll be linking with Kotlin and XML. Okay. R dot ID dot. Don't confuse what is this RID. It is a R is just mentioned like resources of that Android project. Okay. So the name which I given. Okay. Dice image. Okay. I declared this using my thing. So now what we have to do? So last one we just in a single line we have given all the things, but for this for image it should be not it should not be like numbers like. So what we are doing is see these images. So when the function random returns 1, this image should come. So the same way for random function returning 2, this image we should alter this. So I think you remember the Sanjay's session, like he'll be saying about when. He told about when loop called when. So let us try that. When inside that as switch case itself, same way when is also running. So what here I have to give is my dice role variable. Okay, this only will be giving our data of the returning of a role. Okay, next. Okay, now we have to give the for what if it returns 1, what image should be coming. So for 1, if it is written 1, see it is very careful. This is a syntax for displaying the image. So dice img, this is the name which I given for image. You can see here for image view I given the name. Okay, variable name. Okay, image view dot set image resource. Okay, set image resource. So again R dot drawables. So this drawables is like in our resource manager you can see in drawables only I have these pictures. So I given like drawable. So you can see like r.id. Since it is an ID, we are given ID. It is a drawable file. We have given us drawables. Okay. Dot what should be for 1, what should come dice 1. This image should be printed. Like am I right? This image should be printed. See that only you can see 1. Okay. So same way for other things we have to give. Okay, 6 I given. Like for 2, it should be like a second image. So 3 is third image. The same way you have to give for everything. Okay, this is an easy one. Okay, don't think too complicated. It is an easy one. If you remember the syntax and other things, you will be you can easily do this app. So that's all. Our app is done. See, I will run my app. So my Gradle is building now. Before that, let us have a recall. So nothing I done. I removed my text view and I brought my image view here, and I given like for each number 1 image to display. Okay, that's all I did. So keep the syntax in our mind and do it. Okay. Just a second. The image was too large. So my Gradle is building now. Okay, it is installed. I'll show it. So I have done it. So you can see whenever I click the button, there is a change in our image. So see, I will explain once again. I'm clicking the button. The button is calling roll dice. So roll dice is called. So inside this, I am calling the function called roll. So this roll function is called using object. So random number. So here in this now it is given a random number of 2. So our second image is displayed.
Same way it is 3. Anything can come. Okay, 5, any number can come. So I hope you all enjoy this dice roller app. So you all, please do try this app using we have our links. They will guide completely from first. So do this and try this. Important tip is like Android Studio is not about learning; it is about practicing. How many ways you practice it, that many times you can be well and good. Okay, so thank you. Sanjay will be carrying on from here. Hello, people. I think I'm audible. Okay. So thank you so much. I think that's the end for today's session. Already, it's been an hour and a half. It's been an hour, 1.5 an hour. So thank you so much for joining in. I think you guys would have got the basics of Android. You would have known how to work with Android Studio. You would have got the basic knowledge of Kotlin app. So thank you so much. It was great. So if you guys have any doubts, you can ask your doubts in our Discord channel. We have our Discord server for this program, and Sanjay, our campus facilitator, and the entire team of DSC SREC will be there to help you. And stay safe, stay happy. I think it's a great learning journey. And come back tomorrow. Tomorrow we have another session. We'll be learning more about Android Studio. We'll be learning more about Android, how the layouts, the navigations, and the logics, the tricks and tips in Android Studio. So we'll be learning those things also, and afterwards we'll have an expert session also, wherein an industry person would be coming and interacting with us. So I think it's been great, and thank you, Sanjay and team, for your session, and the people who have been behind the entire team of DSC. Thank you so much, and stay home, stay safe, stay happy. God bless you all. Thank you.